Yo, what's up guys? Good morning. So, today is May 1. New month, new life. So, for today's video, gagawin natin yung 30 days or 1 month push-up challenge. So, sa everyday, 100 push-ups tayo. Yes. So, guys, day 1 natin ngayon. Day 1. Dahil May 1, day 1. Sana magtuloy-tuloy guys. Dahil first day natin ngayon, per set tayo. So, every set, 10 push-ups tayo. So, guys, ito nga po pala yung katawan ko. So, i-compare natin siya. I-compare natin yung day 1 natin dun sa day 30 natin. So, ito. Every day, i-compare natin kung may pagbabago ba sa katawan. Sa katawan ko. So, yan. So, day 1 tayo ngayon. Day 1. Hanggang day 30. Tignan natin kung magbabago ba. First set. Okay. Second set. Ten. Third set. Fourth set. Fifth set. Sixth set. Seven. Eighth set. Eighth set. Ninth set. Tenth set. 10th set. So yun nga guys, no. Sobrang pawis ko. Pawis na pawis ako guys. So, ito na po pala yung day 1 natin. Medyo against the light. Day 1. Yan, kakatapos natin 100 push-up challenge. So, may 10 set tayo. 10 sets na 10 repetition para mabuo yung 100 push-up a day. So, every day na gagawin natin yun, pataas tayo ng pataas na repetition. So, first day natin is 10 repetition, 10 sets. Tapos, pwede sa kinabukasan or next day, 15, 20, ganun. So, ganun yung magiging routine natin for 30 days. So, yun guys. Yun ang day 1 natin. So, that's end of my video guys. Thank you for watching. Bye-bye.